Hello students. So now we are going to learn about different types of electromagnetic radiations. Okay, wave parameters. What are the different types of waves which we come across? Okay, and then we are going to learn about spectrum and different types of spectrum. Okay, and certain numericals which are related to wave parameters. Okay. So electromagnetic radiations. So what are electromagnetic radiations? Before we go for the definition, we should know what is meant by radiation. Okay. So what is meant by radiation? Radiation is a mode of transfer of heat from one place to another place, even without the help of any medium. Okay. Sunlight is reaching us. Sunlight is reaching our earth. Even it is crossing vacuum also, and it is reaching our earth. That means even without any medium, the rays of sun can be transmitted from one place to another place, from outer space to earth. Yeah, it is being reached. That means it's a kind of mode of transmission of heat. You call it as radiation. Okay, even without any medium. Okay, so what is meant by radiation? It's a mode of transmission of heat. Transmission of heat even without a medium. Okay. Next we have to learn about ray. What is meant by ray, or what is meant by wave? Okay, now electromagnetic radiations or electromagnetic waves. We have to learn about waves. You all know wave is defined as what? It is the disturbance created in a medium. Okay, now if you are causing any disturbance in the medium, now I am speaking with you so that the air molecules which are present in my surroundings, they are getting disturbed, so that some vibrations are caused, and that makes the my sound waves to reach you so that you can able to hear them. Okay, so it is the disturbance created in a medium. You call it as a wave. Okay, so for every wave there will be some parameters. Okay, which are the characteristics which are used to measure the characteristics of a wave. We have certain parameters like wavelength, okay, frequency, amplitude, wave number, velocity, energy. These are called as wave parameters. So now we are going to learn about those wave parameters. So first one is wavelength. It is denoted by the symbol lambda. It is defined as what? The distance between the two consecutive crests or troughs is called as wavelength. What are crests and troughs? See, the maximum displacement points in a wave, here to here, the maximum displacement points you call them as crests, or minimum displacement points you call them as crests, troughs. Okay, the distance between two consecutive crests or troughs, you call it as wavelength. It is denoted by the letter lambda. And what are the units to measure wavelength? There are many submultiple units of meter, which are angstroms, nanometers, picometers, Fermi units, millimicrons or micrometers. So 1 angstrom is equals to 10 to the power of minus 10 meters. You must remember these values. And 1 nanometer is equals to 10 to the power of minus 9 meters. 1 picometer is equals to 10 to the power of minus 12. And 1 Fermi unit is equal to 10 to the power of minus 15 meters. Or 1 millimicron or 1 micrometer is equals to 10 to the power of minus 6 meters. So using all these as units, wavelength of a wave can be measured. Okay, so this is the first parameter of the wave, and it is denoted by the letter lambda. So the second one is frequency. Frequency is denoted by the letter nu. You have to remember this letter nu. It is defined as the number of cycles or oscillations made by a wave in 1 second. So formula for finding frequency is nu is equal to c by lambda, where c is called as what? Velocity of light. And what is the value for velocity of light? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Okay,
So now coming to the units. Units of frequency are what? Hertz. HERTZ. It is the SI unit of frequency, and you can also take cycles per second or second power minus 1. Okay, and if you go for the relation between frequency and wavelength are inversely proportional to each other, and therefore you get the formula nu1 by nu2 is equal to lambda 2 by lambda 1. From this you can do some numericals. Okay, so please note down. Next, third one is called as wave number. Wave number is denoted by the letter nu bar. It is the reciprocal of wavelength. That means number of waves made per unit time in a unit length or in a unit area. You call it as its wave number. Wave number is denoted by the letter nu bar, and nu bar is equals to 1 by lambda. So we already know that nu is equal to c by lambda. This c by lambda can be written as c into 1 by lambda. Again 1 by lambda means nu bar. So nu can be written as c into nu bar. That means nu and lambda are inversely proportional. Nu and nu bar are directly proportional. Here you can take nu and nu bar are directly proportional. Nu and lambda are inversely proportional. Nu1 by nu2 is equal to lambda 2 by lambda 1. That is equals to nu bar 1 by nu bar 2. Okay, so these three are interrelated to each other. Using this you can do some numericals. Okay, so please note down. Next వచ్చేసి energy is given by E. Energy of a light is directly proportional to frequency. According to Max Planck, E is directly proportional to nu. So to remove the proportionality symbol, we need to keep a equality symbol. Then we need to keep a constant. Here the constant is h, and h is called as what? Planck's constant. Planck's constant has value 6.625 into 10 to the power of minus 27 erg second, or 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second. Okay, and E is equal to h nu. This equation is called as Planck's equation, and from this equation you can say that as E is directly proportional to nu, you can write E1 by E2 is equal to nu1 by nu2, and E can be written as h c by lambda also. In place of nu you can write c by lambda. If you write c by lambda in place of h, then you can also derive that, see, in place of nu you can write c by lambda. So E can be written as hc by lambda also. As E and lambda are inversely proportional, you can write E1 by E2 is equal to lambda 2 by lambda 1. So these formulas can be used for doing numericals. So please note down. Next comes amplitude. Amplitude is defined as the height of the crest or depth of the trough. You call it as amplitude. Means this distance, the maximum displacement point, you call it as amplitude. I have drawn it with a solid line. Please check it. Okay, and units are what? Centimeters or millimeters, etc. It's also a kind of distance. So it is measured in multiple units, sub-multiple units of distance, meters. Okay, sub-multiple units are what? Centimeters, millimeters, like that. Okay, and next coming to one important point, this wave parameter is independent of the other wave parameters. This characteristic is independent of other parameters like frequency, wavelength. It is not related to any of the other wave parameters. It is unique. It is independent of the other wave characteristics. Okay, so amplitude, it is defined as what? The height of the crest or depth of the trough is called as amplitude. Next వచ్చేసి velocity. All electromagnetic radiations generally they travel with velocity of light. Velocity of light we value ఎంత? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Okay na, it is denoted by the letter c, and nu is equal to c by lambda. అంటే c ఏమవుతుంది? క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే nu into lambda అవుతుంది. Okay na, nu is equal to c by lambda, or c is equals to nu into lambda. Okay, units for velocity are what? Meters per second, centimeters per second, or kilometers per hour, anything. Okay, so these are the
wave parameters, general characteristics of a wave. Next, let us learn about electromagnetic radiations. So what are electromagnetic radiations? If two waves, one is of electrical nature and another is of magnetic nature, if they superimpose on each other, okay, and they travel, particles of the wave will travel perpendicular to the direction of propagation of wave, then such kind of waves, you call them as electromagnetic radiations. Two waves, if they superimpose, అంటే ఏంటంటే ఒకదాని మీద ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయిపోయి, ఓకే, కలిసిపోయి పర్పెండిక్యులర్గా, ఇఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ ప్రాపగేట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. సపోజ్ మనం ఒక వేవ్ తీసుకున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ వేవ్ అనుకుందాం. నార్మల్లీ ఒక వేవ్ ఇలా కన్సిడర్ చేస్తాం కదా మనం, ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్, ఓకేనా, ఈ అని రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం. సపోజ్ అనదర్ వేవ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ amplitude, if they superimpose on each other, ఒకదాని మీద ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయిపోయాయి అనమాట, ఓకేనా. మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఒకదాన్ని షేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ది నేను ఏం తీసుకున్నాను, ఎలక్ట్రికల్ వేవ్. సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ షేడెడ్ వేవ్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఇఫ్ టూ వేవ్స్, వన్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ నేచర్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, ఇఫ్ దే సూపర్ ఇంపోజ్ విత్ ఈచ్ అదర్, సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం అంటే ఇలాగా ఒకదాని మీద ఒకటి కలిసిపోవడం అనమాట, సూపర్ ఇంపోజ్ విత్ ఈచ్ అదర్, అండ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ విల్ ప్రాపగేట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. అంటే వేవ్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి, పార్టికల్స్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి, పర్పెండిక్యులర్. చూడండి, ఇది మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీకు ఇలా ఉంటుందన్నమాట, ఓకేనా, అలాంగ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వేవ్. అంటే దాని మూమెంట్ ఇటువైపు ఉండదు, మొత్తం ఓవరాల్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, బట్ పార్టికల్ డైరెక్షన్ విల్ బీ పర్పెండిక్యులర్, ఓకేనా, అంటే మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees విత్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. అంటే ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుందో దానికి పర్పెండిక్యులర్గా పార్టికల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ని మనం ఏమంటాము, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటాం, ఓకే. సో what are the different electromagnetic radiations that are present that we have to learn now? So first type of electromagnetic radiation is cosmic rays. Cosmic rays source is outer space and wavelength range is around 10 to the power of minus 16 meters. So outer space నుంచి ఈ కాస్మిక్ రేస్ అనేవి మన ఎర్త్ మీదకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. బట్ కష్టం, అవుటర్ స్పేస్ అంటే మధ్యలో వ్యాక్యూమ్ కూడా ఉంటుంది, సో అక్కడి నుంచి రావడానికి ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఓకే. బట్ జనరలీ వీ సే దట్ సోర్స్ ఈజ్ outer space and wavelength range is around 10 to the power of minus 16 meters. Next comes gamma rays. For these gamma rays, the source is radioactive element and wavelength range is around 10 to the power of minus 14 meters. సో మీరు సోర్స్, వేవ్లెంగ్త్ రేంజ్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సోర్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అవసరం లేదు, వేవ్లెంగ్త్ రేంజ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ వేవ్లెంగ్త్ దగ్గర మీకు ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనేది మనకి అవైలబుల్ ఉంటుందో ఆ వేవ్లెంగ్త్ రేంజ్, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ వేవ్లెంగ్త్ ఆల్సో వీ కెనాట్ ఫైండ్, బట్ వేవ్లెంగ్త్ రేంజ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రేస్ ఆర్ X-rays. X-rays are produced when a cathode ray beam of rays strikes the metal plate with high intensity, okay, and high energetic cathode rays, when they strike a metal plate, then some invisible radiations start coming out. Such kind of radiations are named as X-rays, okay. Now Roentgen is the name of the scientist who has conducted a Coolidge tube experiment. So using that Coolidge tube experiment, Roentgen has discovered X-rays. So X-rays are produced when a beam of cathode rays strike a metal plate. ఒక మెటల్ టార్గెట్కి మనం క్యాథోడ్ రే బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ని మనం ఇంపించ్ చేసినప్పుడు మనకి వచ్చే రేస్ ఏంటి, X-rays అనమాట. సో నెక్స్ట్ వేవ్లెంగ్త్ రేంజ్ ఆఫ్ దీస్ X-rays ఈజ్ అరౌండ్ 1 angstrom ఆర్ 10 to the power of minus 10 meters. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి UV rays. Source is sunlight and wavelength range is around 10 to the power of minus 8 meters. Next comes visible region. Visible region is the region which we can able to see with our naked eyes. The best example is sunlight.
Sunlight consists of 7 constituent colors which are called as VIBGYOR colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So for the VIBGYOR or for visible region, the violet to red colored wavelength range is from 3800 angstroms to 7600 angstroms. So violet is the light which consists of lowest wavelength and highest frequency. Okay now. And similarly red light is having highest wavelength and lowest frequency. Okay, next comes infrared rays. Source is incandescent object. What is meant by incandescent object? Incandescent అంటే ఏంటంటే ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్ అప్ టు రెడ్ హాట్, చాలా రెడ్ హాట్ అయ్యేంత వరకు మనం హీట్ చేసామనుకోండి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an iron rod or a piece of charcoal, a piece of coal, it becomes red hot on heating. Okay, such kind of objects you can call them as infrared radiations, they will emit. Okay, and wavelength range is around 10 to the power of -6 to 10 to the power of -4 meters. Okay, and next comes microwaves. Microwaves are the high intensity radiations. Okay, and wavelength range is around 10 to the power of -2 meters. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క రేంజ్ వేవ్లెంగ్త్ రేంజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. సో కాస్మిక్ రేస్కి లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వేవ్లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మైక్రోవేవ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్, ఇంకా రేడియో వేవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో రేడియో వేవ్స్ source is broadcasting waves. Broadcasting waves means what? They are used for mainly application parties they are used for transmission of waves, radio waves, for the broadcasting of radio. Okay, in radio we can able to hear whichever is the program happened in very long distances, we can hear from here. మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, రేడియోలో మనం ఎక్కడో జరిగిన ప్రోగ్రామ్ని కూడా మనం ఇక్కడ వినగలుగుతున్నాం. అంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ రేడియో వేవ్స్ అనమాట. రేడియో వేవ్స్ తోటి మనం ఇప్పుడు నేను మీకు తోటి లెసన్ చెప్తున్నాను. సో మై సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ రేడియో వేవ్స్ సో దట్ దే కెన్ ట్రావెల్ టు లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను అంటే నా వాయిస్ ఈ రూమ్ వరకే లిమిటెడ్ అయి ఉంటుంది. అదే మైక్లో మాట్లాడితే ఇంకొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది వినపడుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నా సౌండ్ వేవ్ ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ వేవ్, మైక్లో మాట్లాడినప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వేవ్, సో ఆ రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల దే కెన్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ టు లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎఫ్ఎం రేడియో మీరు వింటూ ఉంటారు కదా, 92.5 రెడ్ ఎఫ్ఎం, ఏదో ఇది చాలా హాట్ గురు ఇట్లా చెప్తుంటారు, రేడియోలో వినే ఉంటారు. ఓకేనా. సో ఇదేంటి, ఎఫ్ఎం అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అనమాట. ఓకేనా. ఏఎం ఎఫ్ఎం మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. సో ఇలా రకంగా 2 టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్స్ అనేవి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇప్పుడు నా సౌండ్ వేవ్స్ ఆ రేడియో వేవ్స్తో సూపర్ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు దే కెన్ ట్రావెల్ టు వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. సో అలాంటప్పుడు ఫ్రమ్ విచ్ ఎవర్ డిస్టెన్స్ యూ వాంటెడ్ టు హియర్ మై వాయిస్ యూ కెన్ హియర్. అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ తోటి నా వీడియో వేవ్స్, ఓకేనా, వీడియో వేవ్స్ అంటే లైట్ వేవ్స్ which are falling on me and these electrical waves, if they are superimposed with each other, they can even travel to long distances. ఆ superimposition ప్రొసీజర్ని మనం ఏమంటాం, మాడ్యులేషన్ అంటాం. 2 సౌండ్ వేవ్స్, నా సౌండ్ వేవ్స్ ఈ రేడియో వేవ్స్ రెండిటిని సూపర్ ఇంపోజ్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం, మాడ్యులేషన్ అంటాం. ఓకేనా. సో దాన్నే ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్, అలాగే సమ్టైమ్స్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, మాడ్యులేట్ చేసి మనకి సిగ్నల్స్ ద్వారా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కి పంపిస్తారు. అక్కడ యాంటీనాస్ ఉంటాయి కదా, దే విల్ రిసీవ్ ద సిగ్నల్. ఓకేనా. ఆ సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకుని మనకి కావాల్సిన సౌండ్ వేవ్స్ని తీసేసుకుని మళ్ళీ ఈ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ అనేవి వెనక్కి పంపించేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది బ్రాడ్కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది. సో అక్కడ మనకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ యూజ్ అవుతాయి, రేడియో వేవ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వేవ్స్. అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ వచ్చేసి 10 to the power of 4 meters to 10 to the power of 8 meters. అలాగే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. సో సోర్స్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ అండ్ డైరెక్ట్ కరెంట్స్, ఏసీ అండ్ డీసీ అంటారు.
alternating current and direct current. Okay, electrical waves can be produced from that. And wavelength range, it is very highest wavelength, 10 to the power of 8 meters to 10 to the power of 10 meters. సో హైయెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న వేవ్స్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్. దానికన్నా ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ మనకి చాలా తక్కువగా అడుగుతారు. రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్ వీటి గురించి అయితే వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అడుగుతారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్. నెక్స్ట్ లెట్ us learn about spectrum. Spectrum is defined as what? The arrangement of wavelengths or frequencies. Okay na? If different wavelengths of light or frequencies of light, if they are arranged in a particular order, then you call that arrangement as spectrum. Okay, it's the arrangement of wavelengths or frequencies. Example is rainbow. You all know about rainbow. Rainbow has 7 constituent colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these constituent colors are arranged in a particular order. That particular order you call it as spectrum. So rainbow is an example for spectrum. Now if you go for the classification of spectra, spectrum ante singular, spectra ante plural word anamata. So classification of spectra, if you go with, first one is visible and invisible, second one is continuous and discontinuous, third one is emission and absorption, fourth one is line and band. 4 types of spectra are there. So first 2 వచ్చేసి మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. So visible spectrum and invisible spectrum. So visible spectrum is nothing but our visible region, VIBGYOR region of sunlight, violet to red. That region is the only region which is visible to our eyes. So that you call it as visible region. Okay. So visible spectrum అంటే VIBGYOR. అలాగే ఇన్విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ చదివాం కదా, కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, ఇవేవి మనకి కనిపించవు అనమాట. దే ఆర్ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్, అవి కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లోనే అరేంజ్ చేసాం కదా. సో దట్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్పెక్ట్రమ్, అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్. దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ invisible spectrum. And next, continuous and discontinuous. Sometimes in one kind of spectrum, in any kind of spectrum, if any wavelength of light is found to be missing, then you call it as discontinuous spectrum. If you feel, ఇప్పుడు VIBGYOR ఉందనుకోండి, రెయిన్బో ఉందనుకోండి, అందులో అన్ని కలర్స్ కూడా మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉన్న 7 కలర్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా కనిపించవు. ఓకేనా? మనకి బ్రైట్గా ఉండే కలర్స్ లైక్ ఎల్లో కానీ గ్రీన్ కానీ అవైతే బాగా కనబడతాయి. రెడ్ కూడా పర్వాలేదు, బాగా కనబడుతుంది. అదే మీరు ఇండిగో గురించి చూసారనుకోండి, చాలా డల్గా ఉంటుంది, బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇండిగో అనేది కనిపించదు అనమాట. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్, ఇఫ్ ఎనీ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి మిస్సింగ్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్కంటిన్యూయస్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకేనా? అన్ని కంటిన్యూస్గా కనిపించాయి అనుకోండి, మనం కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అనొచ్చు. ఇఫ్ ఎనీ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి మిస్సింగ్, ఏదైనా ఒక్కటి మిస్ అయిపోయినా కూడా యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. అలాగే థర్డ్, ది ఎమిషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్, లైన్ అండ్ బ్యాండ్. వీటి గురించి మనం ఎలాబొరేట్గా చదువుకోవాలి. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. అసలు ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, వెనెవర్ ఎనీ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ హీటెడ్, ఒక హీటెడ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవుతాయి. సో అలా జంప్ అయినప్పుడు హైలీ అన్స్టేబుల్గా ఉండడం వల్ల దే వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్. సో వైల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్, దే లూజ్ సమ్ ఎనర్జీ, అండ్ దట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ లాస్ట్ బై ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ రేడియేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ లైట్. సో అలా లూజ్ అయిన ఎనర్జీని హీట్ ద్వారా కానీ లైట్ ద్వారా కానీ మనం చూడొచ్చు. ఎందులో చూడాలి? వాట్ ఈస్ అ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ టు అబ్జర్వ్ స్పెక్ట్రమ్? దెర్ ఈస్ అ డివైస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్పెక్ట్రోమీటర్. సో ఇప్పుడు స్పెక్ట్రోమీటర్లోంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో డిఫరెన్సెస్ ఇప్పుడు చదువుకుంటే, obtained by heated source of light, whereas absorption spectrum can be obtained by any ordinary source of light. Okay, second point వచ్చేసి, this emission spectrum is obtained when electron jumps from higher orbit to lower orbit. అంటే while coming back to its original state, they lose energy.
ఆ ఎనర్జీని మనం రేడియేటెడ్ లైట్ ద్వారా ఆ రేడియేటెడ్ లైట్ని మనం స్పెక్ట్రోమీటర్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది. అదే ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అనమాట. అలాగే అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. అబ్జార్బ్ కదా, సమ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్, సో దట్ ఇట్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్. సో అలా జంప్ చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ ఫౌండ్ టు బి మిస్సింగ్. దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ as అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. హియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. లోవర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్కి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా ఎనర్జీ అనేది ఖర్చు అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, అలాగే బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్, whereas here dark patches on bright background are observed. So emission spectrum can be continuous spectrum, whereas absorption spectrum can be continuous or sometimes discontinuous. ఎక్కడైతే అబ్జార్బ్ అయిపోయిందో అక్కడ డార్క్ ప్యాచెస్ అనేవి మనం చూడొచ్చు అనమాట స్పెక్ట్రోమీటర్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్. So next topic is about line spectrum and band spectrum. So line spectrum is characteristic of atoms. Line spectrum అనేది ఎలా వస్తుందంటే the source of light which you have taken is in atomic state. ఓకేనా, మనం ఒక సోర్స్ తీసుకుంటాం కదా, ఆ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అటామిక్ స్టేట్లో ఉందనుకోండి, మనకు వచ్చే స్పెక్ట్రమ్ వచ్చేసి లైన్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే డిస్క్రీట్ లైన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద స్పెక్ట్రోమీటర్. అంటే అటామిక్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ అనేవి మనం డిస్క్రీట్ లైన్స్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్. ఓకేనా, సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ అంటే లైక్ స్ట్రీట్ లైట్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హైలీ అయోనైజ్డ్. సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ బాగా అయోనైజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ లైట్ త్రూ స్పెక్ట్రోమీటర్, ఓన్లీ yellow రీజియన్ ఆఫ్ విబ్జిఆర్ ఈస్ ఇల్యూమినేటెడ్. అంటే ఎల్లో రీజియన్ ఒకటే బాగా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇన్ దాట్ ఎల్లో రీజియన్ ఆల్సో యూ విల్ ఫైండ్ టూ బ్రైట్ లైన్స్. వన్ ఈజ్ అట్ అ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ 5890 యాంగ్స్ట్రోమ్స్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ అట్ అ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ 5896 యాంగ్స్ట్రోమ్స్. సో అలా రెండు లైన్స్ అనేవి ఎల్లో రీజియన్లో మనకి కనబడతాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. అలాగే బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్కి వచ్చేస్తే ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ టేకెన్ ఈజ్ ఇన్ మాలిక్యులర్ స్టేట్. అటామిక్ స్టేట్లో ఉంటే లైన్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది, మాలిక్యులర్ స్టేట్లో ఉంటే బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో అబ్టైన్డ్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ మాలిక్యూల్స్. మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ జరిగినప్పుడు వాట్ వి కాల్ we get band spectrum. Examples, it is produced by the hot metals and molecular non-metals. Compounds, ఇప్పుడు మనం KMnO4 సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, KMnO4 సొల్యూషన్ నార్మల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బీకర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ పర్పుల్ పింక్ కలర్డ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్. అదే KMnO4 సొల్యూషన్ బీకర్ని ఒక డార్క్ రూమ్లో పెట్టి టార్చ్ లైట్ ప్రొజెక్ట్ చేసి చూసామనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు మనకు ఆ పర్పుల్ కలర్ సొల్యూషన్ పర్పుల్ కలర్గా కాకుండా డార్క్ గ్రీన్ కలర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఒక కాంపౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ద్వారా లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే లైట్ రేడియేషన్స్ని మనం స్పెక్ట్రోమీటర్లోంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి బ్యాండ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా, లైన్స్ కాకుండా బ్యాండ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో మాలిక్యులర్ స్టేట్లో ఉంటే ద టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్. అదే అటామిక్ స్టేట్లో ఉంటే ద టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే.